สวัสดีครับทุกคนครับทุกคนสบายดีไหมครับยินดีต้อนรับครับ another HTML coding session วันนี้ครับ so today we're going to pick up where we left off and we're really going to focus today on a shorter lesson on just this area, getting this area set up correctly so that it looks similar to this เราจะแค่ตั้งใจบนส่วนนี้พยายามเปลี่ยนถึงดูเหมือนเดิน yeah, we're going to try and make it look like the final product ขอโทษครับพูดภาษาไทยยังไม่สะดวก100%ครับ so what we have right now is our section of the nav and we're going to focus ตั้งใจบน section นี้จะเปลี่ยนไปถึงนี้ oops ถึงดูแบบนี้ครับ so let's get started ตอนนี้ไม่มี CSS ข้างในโฟลเดอร์ของเราครับจำเป็นต้องสั่ง CSS so ผมจะสั่ง new file และจะเรียกว่า file save, and we're going to save this into copy focus. And actually, one thing I want to do is create a new folder first. And new folder, we're going to call this CSS, ข้างใน Sublime Text เขียนว่าข้างหลัง CSS ตอนนี้มี CSS folder ที่นี้ครับและข้างใน CSS folder มี whoops ขอโทษครับมี new file และจะเรียกว่า style.css so style.css แค่นั้นครับ so ข้างใน CSS folder มี style.css so ตอนนี้ผมจะแสดงว่าจะเกิดอะไรตอนนี้มี style นี้ข้างใน HTML ของเราครับผมจะแค่ย้ายจากที่นี้ so I'm going to comment all of this out ข้างในนี้ผมจะ comment ทั้งหมดนั้นและ copy body และข้างใน style paste so control C control V และใส่ข้างใน body ที่นี้และ control save และข้างใน index ของเรา save เราเห็นว่าโอ้ขอโทษครับผมลืมว่าบอกว่าผมใช้ live server ข้างใน background ด้วยครับถ้ามี live server จะเห็นว่า live updates ข้างใน web page ของเราด้วยครับ so with that we have updates happening live ผมลบ body background จากนี้และย้ายถึง style css ของเราครับแต่มีปัญหาครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าลบข้างใน index.html ทำไม background เปลี่ยนถึงสีขาวไม่ background อยู่เหมือนกันเพราะว่าข้างใน body ผมให้ property ผมมี property background ccc ควรดูเหมือน dark gray แต่ไม่มีเพราะว่ายังไม่ติดต่อ link ของ CSS file ข้างในนี้ครับ so I have to add my CSS file in here so that HTML knows what I need to pull for CSS styling so ข้างในที่นี้เราจะแค่เรียกว่า style.css และ control save และตอนนี้เปลี่ยนไปถึงสีเทาครับเหมือนก่อน alright แค่ทำนี้ครั้งที่แรกและหลังจากนั้นไม่เคยทำอีกหนึ่งครั้งครับ now we've linked our CSS style sheet we don't have to do it again but if we remove this ถ้าลบและ save oh no มีปัญหาเพราะว่าจะเปลี่ยนไปถึงสีขาวอีกครั้งครับ so I'm going to put that back in save it and now we have our color gray again so again we're just going to focus on this section for today okay link home about services contact us ตอนนี้ถ้าเกิดว่า click contact us เราจะไปถึง contact us ถ้า click services จะไปถึง services but it's not smooth ใน page นี้ถ้าจะ click services smooth scroll contact us smooth so there's a property in here that we can add in our style sheet and up above me variable star ทั้งหมด attribute ข้างใน page apply this to everything so star says apply this to everything star means apply to everything or wildcard so we're setting the default properties or default so these will be my default properties tdec ผมจะเพิ่ม padding 0และ margin 0และผมจะอธิบายว่าทำไมอยากทำแบบนี้เพราะว่าทุก element ข้างในpage นี้
จะมี padding ของตัวเองและมี margin ของตัวเองด้วยผมแค่อยากลบทั้งหมดนั่นเพราะว่าผมความรู้สึกว่าซับซ้อนมากถ้าเกิดว่าใช้ padding element if the element already has padding, it gets very complicated to be able to manipulate and change and move around and space the element with its existing default padding. So we want to reset all the padding and all the margin to be 0. So all the elements start off with a fresh base of no padding, no margin. That way we have full control. So set every element to have no padding and no margin. This makes it easier to work with elements as we approach them. All right, and we're going to do the smooth scrolling now. Smooth scrolling. So if we want to find out more about smooth scrolling, we can look up online about smooth scrolling. Oops. So smooth scrolling, smooth scroll, HTML, CSS. And we can go probably to this one. I think I'll have the information we need, but click me to smooth scroll. There we go. That's the feature we want. We want to be able to smooth scroll. So how do we do that? Well, we can look at HTML scroll behavior smooth. So I'm just going to copy this and put it as my default. In here, they have it in their HTML element. I'm going to put it in as the default. So now I save that. And so now, notice how my padding, notice how my padding has gone away, and my margins have gone away. Everything is now spaced properly, and I can go to home. Cool, that's a little smoother. Ah, now I have the smooth scrolling feature. Cool. So that's CSS. All right. Now we're going to focus on this section right up here inside my nav. So first of all, what I want to do is work on my nav logo. And I called it nav logo from here. And this is the element we're going to focus on.ตั้งใจบน nav logo. The nav logo, I'm going to use a property called float left. That'll keep this element to the left side of the screen. And we're going to float these to the right. That way we can get them both in the same line. ตอนนี้ focus logo ข้างบน link นี้ข้างใน final product เป็นเท่ากันบน same line. So they're equal with each other on the same line. So that's what we want to make sure we have here. So I'm going to do nav logo float left, and I'm going to do nav links float right, and see what happens there. Okay, cool. So now I have my links all the way over here. I have my focus. They're in the same line. What I want to do also is give my nav links, each one of those, I want to be able to float them to the left. I can float them to the right or I can float them to the left, but if I float them to the right, it might look a little weird. It's not gonna, it'll go backwards. So เราเห็นว่า contact us services about home ผมไม่อยากใช้ order นี้ผมอยากใช้ home about services contact us เหมือนกันนี่ตอนนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าผมทำ float right จะ flip ทั้งหมด to the opposite side. So let's contact us first, then services, then about, then home. ไม่อยากใช้ order นั้นผมอยากใช้ order อื่นครับ So I'm going to float left instead. And now we have home, about, services, contact us. But we see it's all very scrunched together. It's not exactly looking great. And so how do we separate them out? Well, we're going to give each one of them a margin of 30 pixels on the top and the bottom. So we get a little bit more room up at the top and at the bottom. And we're also going to do 30 pixels on the left and right. So now we've got more space. So this margin is top and bottom, and the other margin is left and right. So top and bottom, and left, right. Oops, change this up, top, bottom, and left, right. And after that, what I want to do is be able to remove these dots. ผมไม่ชอบ dot นี้ครับ So I'm going to zoom in a little bit more. ผมอยากลบ dot นี้ So how do I do that? I go list style none.
And that'll remove all of these little leading dots. And I want to change the font size to be a little bit bigger, 20 pixels. There we go. So it's a little bit bigger. And text transform to uppercase. There we go. And I also want to change the font.ผมอยากเปลี่ยนฟอนต์ของนี้ครับเปลี่ยนฟอนต์ทั้งหมดใน body ของเรา so font family to serif oops ขอโทษครับ sans serif ตอนนี้ serif มี oops wrong one serif จะมีสุดท้าย it'll have these little extra accents at the end of every letter, but I don't want the accents at every letter. This is known as serif style font, but if I use sans serif, then the accents will go away. The accents then change, and so sans means no, so without, no or without, and so sans serif changes it to be no little accents. So I want to show you that again. If I remove sans serif, then it'll change to a serif font. Or if I put back in sans serif, then it'll remove that. If I want to have the other one as my default, then I can change it to serif. Same exact thing. By default, all pages are serif font. Sans serif is something we have to customize. Okay. And what I also want to do is be able to take away the underline from my links. ผมอยากลบ underline นี้จาก link ของเราครับ so I'm going to do .nav links a and I want to say text decoration none. And so here we did list style none to remove bullet points. Oops. Remove bullets next to list item. And this one is, let's get some more space in here. Remove underline from links. Okay. Now also we see that the links are a white color, or a purple color. I want to do a color FFF to change them to white. So now they're all white, and that's it. So now if I click on them, I go to my about page, services, cool, and contact us. Awesome. All that's working just fine. And we're getting closer to how we want it to look. All right. What I also want is some space up above the focus. ผมอยากใช้เว้นวรรคข้างบน focus logo. So I'm going to go back to my logo and I'm going to say margin 30 pixels and top and bottom and 0 pixels on the right and left. And there we go. And maybe that's a bit too high. There we go. That looks a lot better. So 20 pixels, and you can change this however you want. ถ้าอยากเปลี่ยนไปตัวเองเปลี่ยนไปได้ไม่เป็นไรครับ but this is all up to you. So this is how it's going to look right now. But right now ทั้งหมดนี้คือข้างบน showcase image นี้ so how do we change it so this is then on top of this background? Okay, so in our HTML, all I'm going to do is grab this whole section. ผมจะแค่ copy ทั้งหมด section นี้ Control X และใส่ข้างบน whoops ใส่ข้างใน showcase so ข้างใน section showcase ผมจะแค่ copy ทั้งหมด nav ข้างในนี้ so I have a section within a section. This is perfectly okay. ไม่มีปัญหาถ้าเกิดว่าทำแบบนี้ and if I save that, now we've got our section in here. Now still we've got this images banner here. I want this to be the background for the whole thing. So I'm going to change this. I'm going to get rid of this.ผมจะแค่ copy paste นั้น and I'm going to pull this into my style CSS. Oops. It keeps going scrolling down every time I refresh, butว่า contact ที่นี้ถ้าจะลบ contact จะมีธรรมดา
All right, so if I go to Style, and now I go to my Showcase. So this was my nav section. Okay, comment nav section. And I'm going to go into now my Showcase section. And in here, I'm going to go to Showcase, Background, URL. Now, tini tagarwa ke chai images banner PNG จะมีปัญหาครับเพราะว่าจะแสดงว่าข้างใน developer tools 404 not found banner.png พยายามใช้ path คืออะไร https 127.80/css/images/banner ตอนนี้พยายามหาโฟลเดอร์ images ข้างในโฟลเดอร์ css แต่จริงๆ images ข้างๆ css folder ไม่ข้างใน css folder. So if we look at our path here, images in CSS are in the same level เหมือนชั้นเท่ากันครับแต่พยายามหาข้างใน CSS folder. So it's looking inside the CSS folder to find images and it's not there. ทำไมครับเพราะว่าตอนนี้เราข้างใน style.css เราข้างในไฟล์นี้และเราเรียกว่า images/banner. So it assumes it's inside the CSS folder แต่จริงๆไม่มีข้างใน CSS folder ข้างๆ so วิธีไปข้างๆคืออะไรครับ we do // once we do // then we come back and we found our folder and that's it. So for today I am not going to mess around with this picture. I just want to show you how to get this focus up to the same level as these. The smooth scrolling, we've got the space at the top. So if we, oops, wrong place. So if we scroll back out of here, now we have a slightly other problem, which I am going to fix. Might as well fix it now since we're on this property. We're going to center this. And once we center it, we still see that it's repeating. So we can just simply say center, and we can do cover the whole entire thing. And there we go. Now we've got it much cleaner, much more similar to our final product. So I'm not going to do this one right now. This was just a quick video to show you how we can do this and these. And then if I want to put this focus inside and make it smaller, we're going to create what's called a container class. So section nav, and inside my section nav, I want to have all of this inside of a class of container. Class of container. And inside my class container, kangbontini.container, width of 80%, margin 0, and auto. And now we've got it a little bit more centered so that if we zoom out, we see that it's still maintaining its internal width that we want. So if we want to make it even smaller, we can go 60%. And now we've got it even more narrow. So we're getting closer to what we want our final product to be. So with that, I'm going to leave the video today, mess around with this, and see if you can't emulate this and get the same feeling that we got today. Play around with the container. What I'm going to do is call this a utility class. We're going to use this over and over and over again, and I'm going to refer to it over and over and over again. But for now, this is all I want you to practice today is the showcase, getting the banner in the background, and then really focus on the nav links and make sure you understand the floats, what direction they're going in, and then floating right, floating left on divs, and play around with the margins. And then these are always going to be very useful, the list style and text decoration, making sure that you understand how to remove the bullet points, how to remove the underlines, how to be able to change the color of the text, and then how to make things uppercase. Just a basic intro today. And with that, thank you for joining us. เราจะเจอกันเวลาหน้าครับ or ครั้งหน้าครับ ขอโทษครับ Have a good day, everyone. Bye.